مش ماشي الحل، بس انا اتعود شوي على الخط. لا بس واضح ككلام كيف مش حلو. بس كصورة كل شيء واضح. ايه عم بحكي كصورة. اوكي هيك ما حدا اللي الصورة مغبشة وعلقتها ما بعرف شو، زبطنا شوي. Yeah. Okay, so the domain from negative infinity to positive infinity. طيب part B. Show that f prime of 1 is equal to 2. Sorry, now الأسئلة شوي repeated. You have to prove that f prime of 1 is equal to 2. How to prove that f prime of 1 is equal to 2? Repeat again. That f prime of 1, it is the slope of the tangent line at point of abscissa 1. Hey, 1. Hey. Point of abscissa 1. طيب the point of abscissa 1, it is point A. Point A has abscissa 1. X value is 1. Okay, so it is the tangent line to the curve at point A. It is the tangent line to the curve at point A, which is here, it's given, it's drawn. Okay, it is line AB. So it is the slope of line AB. So f prime of 1, it is the slope of line AB. Slope of line AB, YB minus YA over XB minus XA, 1 minus negative 1 over 1 minus 0. Okay? So to answer the question, I can say f prime. استاذ فيك تفوت ناتاليا بليز؟ f prime. بالتاريخ مجرب تفوت مش موجودة، مش مجرب تفوت. So f prime of 1, it is the slope of the tangent to C at الدرس بياخده مش فاهم منه شيء. A. نعم؟ هذا مش فاهمين منه شيء السلوب وهذا. لما غبت نهار الجمعة كان هي درس تبع السلوب. وئام. وئام. ايه وئام. اوكي مش مشكلة، هلا بس نخلص ونرجع بنحكي نحن وياك معلش. وهلا بنرجع بنمرقهم وبنعيدهم كذا مرة، مش شغلة صعبة. So it is equal to slope of line AB, which is equal to y of B minus y of A over XB minus XA. And here you are given the values of, or given the coordinates of XB and XA, YB, YA. So it is 1 minus negative 1 over 1 minus 0. So it's equal to 1 minus negative 1 over 1 minus 0, and then the answer is equal to 2. So f prime of 1 is equal to 2. Any questions before we move to part C? وئام؟ وئام؟ نعم أستاذ. Okay, look. At the beginning of the lesson, we defined the derivative to be the slope of the tangent line to the curve at the point of abscissa A. Is that true? نعم we defined the derivative to be the slope of the tangent. اوكي نجيب السلوب تبع اي. تسمعني هلا؟ ايه سامعك. أمان. The slope هو الديريفاتيف، أو الديريفاتيف هو السلوب للتانجنت لاين، صح الحكي؟ اوكي. وقام ايه أستاذ نعم. لا So here we have to find f prime of 1. F prime of 1. طيب so f prime of 1, it is the slope of the tangent line to the curve at point of abscissa 1. It is the slope of the tangent line to the curve at point of abscissa 1. يعني slope of this line AB. Then the tangent line at the point of abscissa 1, it is the tangent to the curve at A, at point A. And this tangent line, it is drawn here, it is AB.
right? Okay. So here I can say it is the slope of AB, and how to find the slope of a tangent line or of a straight line passing through 2 points? You know how to find it. YB minus or Y minus Y over X minus X. صح? maybe. Right? So 1 minus negative 1 over 1 minus 0, which is equal to 2. هذا اللي أنا كاتبه. Okay. YB minus YA over X minus XA. 1 minus negative over 1 minus 0, which is equal to 2. Okay? كمان هيك طلعنا 2 يعني. Now in part C. استاذ بس من وين ال1 1 هودي اللي حطيناهم 1 minus negative 1 واي بي ماينس واي اي من وين جبنا شو اسمه هذا تبعه؟ اوكي على الجراف لك وين على الجراف عندك اوكي تمام ثانك يو. Part C. You are given the function g defined by g of x is equal to x squared times f of x. The question, find g prime of 1. Find g prime of 1. As you know, step number 1, you have to find g prime of x, and then you replace x by 1. Okay. So here you have g of x is equal to x squared times f of x. So it is equal to x squared times f of x. Then, look here, it is under the form of u times v. Then u prime, it is 2x. And v prime, which is the derivative of f of x, and it is f prime of x. Right? Then, the g prime of x, which is u prime v plus uv prime, u prime v plus uv prime. It is equal to, replace the given values, then it is 2x times f of x plus u, which is x squared, times f prime of x. Now, the g prime of 1, replace x by 1 and 2x and f of x, x squared and f prime of x. Then it is equal to 2 times 1 times f of 1 plus 1 squared times f prime of 1, which is equal to 2 times 1, it's 2. F of 1, back to the function. What is f of 1? From the graph. AB. From the graph, what is f of 1? لا, f of 1 مش هقول لك f prime. F prime, it is not AB, it is the slope of line AB. F of 1. 1 EA. Don't you have here the point A11? Don't you have the point A11? So here, f of 1 is equal to the y value, which is also 1. F of 1, it is the y value here, which is also equal to 1. Then f of 1 is equal to 1. هذا مجرد بفوت؟ لا. استاذ ناتالي ما عاد باين واضح اللي عم بحكيه. Is it clear that f of 1 is equal to 1? لا يا اخي هيدا عامل لك شير سكرين. تفضل. وين؟ استاذ ما بعرف عم تقلي انه عاملي انه بدها تجوين، عرفت كيف؟ waiting to someone to admit her، بس ما عم تزبط. ما بعرف. مش مبينة عندي. لك هاي السكرين قدام. لا هون مبين ولا بالعادة بتبين فوق. ترجع تعمل leave the meeting and then join again. أستاذ بس سؤال. Yes. Rough line بتكون هي ال tangent line.
slope of tangent line. استاذ line مش الأف. So 2 times 1 2 f of 1. نعم نعم. لا خليني اسال جاد. كان بيسال. انا بدي اسالك شيء Yes. بس عم يسال جاد. خلص جاد. أستاذ كنت عم لك الأف مش الأف برايم هي التانجنت. لا f prime f prime it is the slope of the tangent. f لا from the graph it is the the y value of the point. It is the y coordinate of the point. استاذ يا أستاذ جاد استاذ سؤال. لا عملنا جي اوف اكس عملناها على طريقه اليو في. أنا ليك هون عندك x squared times f of x multiplication. 100%. بس كيف بتزبط يعني؟ was a new times it. شو كيف بتزبط؟ u هي x squared هيدي اليو. اوكي هاي x squared and v it is f of x. اوكي. The derivative of u it is 2x. The derivative of v it is f prime. بس كيف نحسبه انت؟ يطلع عنا 2.1. Okay. 2 times Here 1. when you replace when you find g prime of 1, here you are replacing x by 1. You replace x by 1 here, x by 1, 1 squared f prime of 1. اوكي Okay. اوكي تمام. اوكي. يعني انت قصدك نحن اخذنا الاف برايم 1 مثل ما بس طلع جبنا جواب بدنا نجيبها هيك يعني نعوضها ب 2 بصير الاف برايم 1 ونعوضها ب 2. صح صح مظبوط. هذا اللي بدي اكمله هون. 1 squared it is 1 times f Okay. prime of 1. We just found it in part B. It is equal to 2. Okay. So times 2. Then the final answer is equal to 4. اوكي استاذ ثانك يو. استاذ ليه حطينا بدل الاكس؟ ليه عملنا سبستيوت للاكس ب1؟ Welcome. Because the question, what's the question? Find g prime of 1. Okay? Okay. Thank you. Right. Now, part D. Given that f of x is equal to ax cubed. Natalie, شو وضعها؟ بعد. Yep. Given that f of x is equal to ax cubed plus bx plus 1, where a and b are constants, show that a is equal to 1, b is equal to -1. So here, as we said, we need two information from the graph. Why? Because here we have two unknowns, a and b. What are these two information? It's very clear. We have f of 1 is equal to 1, f of 1 is equal to 1, and f prime of 1 is 2. f of 1 is 1, and f prime of 1 is 2. Okay? Then you can write the following. That was part D. We have, according to the given, f of x, it is ax cubed plus bx plus 1. The given, or from the graph, you have two information. The first one, f of 1 is equal to 1, and f prime of 1 is equal to 2. Right. The first one, f of 1 is equal to 1, gives the following. Replace x by 1 here. A times 1 power 3, which is a. I'm going to write it in details. 1 power 3 plus b times 1 plus 1 is equal to 1. And this means that
A plus B is equal to 0. A plus B is equal to 0. This is the first equation. How to get 0? Move 1 to the right side, you get 0. And 1 power 3 is 1. A times 1, A. B times 1, it's B. So A plus B equal to 0. The first one, is it clear? استاذ بس لا Is it اخذنا clear what I wrote here? لا اخذنا الاف اوف 1 والاف برايم اوف 1 هن قالوا لنا لا أخذنا. مش هني قالوا لك لا. You need two information. طلع. Here you have A and B. You have A and B. So two unknowns. You need two information. You need to write two equations. You need to write two equations in order to find A and B. Now, how to write these two equations? You need two information from the graph. مثل ما بدك اللي قدري انت تشوفيه. طيب انا اسهل شيء عندي. You have a point. دائما لما يكون عندنا point على الجراف يعني you have the value of f of something. You know, when I say here you have 1 1, it means that f of 1 is equal to 1. Let's say we have point 2 3, it means that f of 2 is equal to 3. صح؟ مش نحن قلنا any point on the graph has coordinates x f of x. يس مزبوط. It means that the y value, it is f of the x value. Okay? So this is the first one, f of 1 is equal to 1. But I need another information. Do you have another particular point on the graph to use? بيجي واحد بيقول لي 0 1. 0 1 مش رح تنفع. Then if you replace x by 0, here you'll get 0a, راحت ال a, 0b, راحت ال b, ضل عندي بس 1. ما استفدت شيء. بيجي واحد هلا بيتذاكى شوي كمان بيقول لي طب ما you have f of negative 1 is equal to 1. ايه ممكن. بس انا قصدا بدي استعمل هيدي الاف برايم. إيه لأنه معنا إياها فنستعملها صح؟ إنه الأسهل. طيب فاذا بالضبط. طيب this is the first one. أول وحدة. طيب the second one طبعا عندي given 10. I have f of prime of 1 equal to. So use it. Okay? Clear? بس إذا أنا مش كتير فهمتها دي. أنا ما كتير. طيب بليز اللي بده يسأل يحكي لي حكي. إياها ما فهمتها يا جاد. إياها ما فهمتها. أستاذ كيف أخذتم بس؟ جاد كيف أخذتم؟ أول وحدة لك هيدي given أو proved in part B. مشان هيك أنا هون حاطط f prime of f prime لأنه I have proved. تمام؟ أوكي. بس خليك ماشي معي. جاد. أوكي أستاذ تمام هون. طيب بعد بدك وحدة تانية. بعد بدنا شغلة تانية. طيب شغلة تانية فيك تشيلها من الجراف. Another information. طب ما هيك وين؟ أنت عندك point A 1 1 يعني f of 1 equal 1. أوكي وال A وال B. أوكي. البي لا. البي ما دخلها لأنه it is not a point on the graph. It is not a point on the graph. ما خصها. يعني هاي بتعتبرها كأنها مش موجودة نهائيا. وكيف طلعت -1؟ اوكي. مين جاب سيرة ال-1؟ مين جاب سيرة ال f of 0 equal negative 1؟ ما حدا حكى عنها. كل اللي قلته انه f prime of 1 equal 2 هي by part B and f of 1 equal 1 because point A it is a point on the graph. اوكي انت عم تقول شو ذا؟ استاذ ايوب كنت عم بقول ال A هاي ال A letter A صح؟ استاذ ما سمعتك. The question prove that A is equal to 1 and B is equal to negative. أبدا
Clear? Okay, sis, thank you. استاذ ايوب سؤال To صغير. continue. لا لا عوضنا باف 1 واف برايم 1. نعم. لا عبينا انه شو اسمه عوضنا ب F1 عوضنا باف 1. لا عوضنا باف 1 واف برايم 1. بعدني مش فاهم سؤالك. يعني مش هي الايكويشن ما بعوض ب F1 واف برايم 1. ايه كمل. كيف يعني؟ بس هي اي اكس كيوب بلس بي اكس بلس 1. لا حتى انا مطرح الاكس مطرح اول اكس اف 1 ومطرح الثاني ولا حتى لا انه حطينا اف 1 يعني اثنيناتهم. لا لانه فهمت عليك. لانه انت عندك هي عندك f of 1 equal 1 صح؟ طب لين معي بهيدي؟ اوكي f of 1 equal 1. ايه معك. طيب what do you mean by f of 1 يعني what's the value of x؟ وياهم ايه استاذ. وياهم ايه نعم استاذ معك. f of 1 equal 1 يعني شو هو؟ يعني what is the value of x؟ لا ما سمعتك صوتك غلط استاذ. نعم استاذ سامع. When you say f of 1 equal 1 what is the value of x؟ ما فهمت عليك كمان. Like please leave the meeting ارجع اعمل join again. يلا ثواني استاذ ضبط كمان. يلا انا ناطر. هسه سامعني؟ هسه سامعني؟ ظبطت الايرفون. هسه ما شفتها. بدي انا انت تكون سامعني بس هسه بدك تكون سامعني. مش توصل لك بعد شوي. انا سامعك. اوكي طيب. لا لسه سامع. f of 1 when I say f of 1 when you say f of 1 equal to 1 what is the value of x؟ 1. بدي شيء شو ايه عم بسألك 1 اوكي here x by 1 سأكل. اوكي اسف فهمت عليك استاذ. يعني اعتبرنا الاي اف والبي اف برايم وعملناها وعوضناها بالاكس تبعها يعني. لا يا اخي لا الاي اعتبرناها اف ولا البي اعتبرناها اف برايم ابدا. مش هذا الموضوع نهائيا استاذ. انت عندك f of 1 equal 1 هاي شو معناتها؟ يعني when you replace x by 1 replace x by 1 and here x by 1 the final answer will be equal to 1. هاي اللي انا كاتبه هون. How do you find f of 1? How do you find f of 1? You simply replace x by 1 in the function f. It is a times 1 power 3 plus b times 1 plus 1. اوكي. So this is the first point. This is the first point f of 1 equal 1. Now f prime of 1 equal to I have to use this f prime the derivative. So find f prime of x. Now find f prime of x. F prime of x is equal to the derivative of ax cubed plus bx plus 1. Derivative of x power 3. The derivative of x power 3 it is 3x squared. And here we don't use the product rule a times f of x or sorry u times v. You don't use the product rule u times v because a is a constant. يعني نعتبر مثلا 5 5x power 3. We don't use u times v. Let's say 3 times 5 15.
Okay, so the derivative of ax power 3, it is 3a x squared. 3a 3a x squared plus derivative of bx, just like the derivative of 5x, negative 2x, it's only the constant, so plus b, and derivative of 1, 0. Now f prime of 2, f prime of 1 is equal to 2, then we will have the following. Replace x by 1, then 3a times 1 squared plus b is equal to 2, and then 3a plus b is equal to 2. Here 1 squared is 1, 3 times 1 3, so you get 3a plus b equal to. Now you will get a system of two equations and two unknowns. A plus b equals 0, 3a plus b equal 2. Solve the system. You can use the calculator, okay? Or simply you multiply here by -1 and subtract. Final answer, then a is equal to 1 and b is equal to -1. الصف مكتمل على الآخر. كثير حبيت الفكرة، وعلى أهم بوينت مكتمل الصف الدرس اللي بدي بلش فيه. استاذ بس شيء فيك تذكرنا كيف بنحل السيستم لأنه Any questions? اوكي. كالكوليتر هيك فينا نعمل شغلة هون. هيك إذا من دون كالكوليتر a plus b equals 0, 3a plus b is equal to 2. Of course, if you want to use the calculator, mode 5 1. Mode 5 1. You put the values 1 1 0, and the second one 3 1 2. Like, without using the calculator, multiply the first equation by -1. Let's multiply by -1. The coefficients of b 1 and 1. نكتبها. You have the following system: a plus b equals 0, and 3a plus b is equal to 2. Multiply here by -1, then you will get -a minus b equals 0, and here 3a plus b equal to. Add them. نذكر بشغله انه when you have to eliminate, we must have opposite coefficients: 5 -5, 2 -2, because when you add they cancel out each other. Here you already have the same coefficient, 1 and 1, so only multiply by -1. Now if you add -a plus 3a, it's 2a. -b plus b, Allah ma, 0 plus 2 2, and then a is equal to 1. Once you have a equal 1, replace in any of these two equations, you get b equal -1. Okay? وكيف جبنا b minus؟ Okay, Lee? okay, استاذ, thank you. Replace when you get a equal 1, replace in any of these two, 1 plus b equals 0, then b equal -1. صح 100%. نسيتهم لهذا طبعا، هون من التاسع يا استاذ. مظبوط. الجريد 9 هو استاذ اللي صاير السنه الماضيه نسى تلاميذ المدارس كلها سوا. نسى تلاميذ كل شيء. هي هيدي السنه بدك تقول اعاده تاهيل 100%. Okay, any questions? Do you have any questions? وما عادوا كله انتبه، مشاكل خير الله يعني. في حدا عنده أي سؤال؟ للكل. Any questions؟ حلو البرنامج جديد على فكرة، أحلى من اللوحة وأحلى من التايبنج. مبلا في question. اليسار
شاء الله تكون عم تسمعني على اليسار. اي جس امبارح كنت عم تسالني. على اليسار. اي كنت عم تسالني. او لا مش على اليسار، سوري سيرين. طالع مغلطين يا اليسار. مش انت طلعت مغلط. هلا عم بتاكد. سيرين. سيرين يا سيرين. ايه كنت عم تساليني امبارح عن شغله. اذا بدك send me a voice message على الواتساب. انا هلا فاتح على البيج عندك عم بتاكد مين. بعطي لي voice مسج اذا المايك مش ماشي، لانه I'm going to start a new lesson. مش رح ارجع لهيك. شو يا سيرين؟ سيرين؟ أستاذ خلصتوا الدرس؟ سوري ما كنت شايف. طيب ماشي خلصنا من الدرس. تعبتكم على اخر 2 exercises I know. عميد هلا برجع بجاوبك على سؤالك. هلا كنت عم شوف الفيجر. يا رح تمرق معنا البوينت اللي انت عم تحكي عنه. رح تمرق معنا ب well soon. Okay. Do you have any questions? في حدا عنده اي سؤال؟ Because I'm going to move to the new chapter. In your book, it is chapter 1 and the second book, volume 2, which is about rational functions and irrational functions. The most important chapter in this year. بالنسبة لي هذا هو كل شيء. Functions. Okay. It's not complicated chapter, but it is very important. And most of the ideas we already studied, which is about limits, asymptotes, derivatives, relative positions, all these ideas, you know about it. Okay. Assume that you have this function, f of x is equal to x cubed minus 3x plus 1, and here you have the graph of this function. Any point, a point on this graph of this function. Our objective is to find intervals where the function is increasing and decreasing. Our objectives in this lesson to study the variation of a function and determine intervals where the function is increasing or decreasing. To study or to determine any local extrema. To determine any local extrema, maximum or minimum. To study the concavity of function in direction of opening, whether it opens up or opens down, and to determine in case you have any inflection point. All these are applications on the derivatives, on application on what you study. And then we are going to sketch the graph of the function. You will be given, for example, this. F of x is equal to x cubed plus 3x or minus 3x plus 1. And you need to graph this. هيدا أنت بدك ترسمه آخر شيء. هاي أنت أخير بدك ترسمه. هذا الهدف طبعا. طيب. For the variation of the function. To study the relation between the variation of the function and the variation of the function and the derivative
لانه هيدا الديريفاتيف على شو درسنا هيك على الفاضي؟ ولا في شيء مغزى منه؟ في هدف. We are going to use it somewhere. We are going to use it here. طيب. Back to what we studied about derivatives, sorry, functions. The first lesson before we started limits. If you still remember, I asked you to find to determine the variations of the function. According to this function, يعني نمشي لكم هذا تبين اوضح. Can you determine intervals where the function is increasing or decreasing? هون سيناه هون. Determine intervals where the function is increasing, function is decreasing. This is من -2 لل -1 increasing. بس من -2. أو فينا نقول من كل ال values From of negative x. infinity يعني to من negative -infinity. 1. إيه. من كل values. صح. From negative infinity to negative 1. مظبوط. From negative infinity to negative 1, the function is increasing. نحن هاي increasing. هذول كلهم increase. لحد هون. Values of x from negative infinity لعند negative 1 لهون. Here value of x is negative 1. طيب وين كمان increasing؟ من ال 1 لل كمان plus هون infinity. كمان عامل increase. مظبوط. Here the graph is also, or the function is also increasing. شايفينها؟ Okay. Graphically, it's increasing from negative infinity to negative 1, union 1 infinity. And it is decreasing. فرجيك إياها. هون increasing. شايفها؟ طيب وصلت لهون هاي شو بنسميها؟ local maximum. اوعى تقولوا لي نسيتوا يعني الاسبوعين اللي ضيعناهم على الفانكشنز هن كرامة هودي. Here we have maximum. Here we have maximum. طيب فإذا increasing on negative infinity negative 1. طيب here شو عم بيصير هون؟ decreasing. What can you say about the variations? Decreasing. Decreasing. From this point, x between negative 1 and 1. Values of x between negative 1 and 1. So here, the function is increasing from negative infinity to negative 1, union 1 infinity, and the function is decreasing on interval negative 1 1. هودي مش جديد ضيعنا عليه الوقت خير الله بدرس الفانكشنز قبل ما بلشنا بالليمتس والقصص هذه. طيب تعال. If you consider this point A, any point on the graph, and let's consider the tangent line to the graph at this point. طلع شايفينها عندكم صح؟ Tangent line equation له. What is the equation of this tangent line? Can you please read it? حدا يقرا لي اياها. What is the equation of the tangent line? 10 times 43x plus 19 times 94. $19 point. Why did 10 point? 10.43x okay. plus 19.94. According to this program, the tangent line is given. It's 10.43x plus whatever. What is the slope? What is the slope of this tangent line according to or using this equation? What is the slope? 10.43. 10.43. Right. From one side, this is the slope. From the other side, this value represents what? What does it represent? Point what does this value represent? 10.43. Point at tangent line. It is the slope of the tangent line. It is the slope of the tangent line. But what does it represent for the function? From one side, it is the slope. From the other side, it is what? F prime. F prime. It is the derivative. It is F prime. مظبوط.
It is f prime of negative 2 point something. طيب f prime of x of a. طيب I'm going to change the location of this point, but still the interval or point of the function where it is increasing. يعني هون حاطط انا البوينت على الجراف محل ما هي increasing. ايه هيدا البارت محل ما هو الجراف increasing. طيب خلينا نغير هيدا البوينت A. خلينا مثلا نحطها هون. منيح هيك؟ طيب what is the slope؟ شو صار السلوب قدامكم؟ 6.06. It's 6 point something. So the derivative is 6.06. طيب غير. هون. The derivative is 3.2. بكل هودي طلع فيهم هودي اللي انا عم غير فيها هيدي البوينت. بليز ركز عينك على هاي الفاليو. عندك على السكرين عندك طلع لي بهاي الفاليو. هاي 9.15 9.55. شوف شو عم بيصير فيها. What can you say about the sign of this value? The sign. Decreasing. Answer. بس Sign. احنا عم نجاوب بس عم بيطول يوصل لعندك الصوت. يعني مش مني كان الغلط. قلت decreasing بس انا عم بحكي عن sign. مش عم نقول في غلط. حتضلها بلس لاخر شيء تصير ماينس لانه هي عم تعمل decreasing. حتضلها positive. حتضلها positive. مش ضروري decreasing بس positive. But the sign it is positive. The sign is positive. The slope here إذا بتطلع بهذه البوينت A لحد ما نوصل للماكسيموم. Okay. كل هودي الvalues positive. The slope of the tangent line is positive. The slope of the tangent line عم بيكون دايما positive. صح؟ The slope of the tangent line عم بيكون positive. طيب but the slope is the derivative. يعني the derivative is positive. So in the part where the function is increasing, the part where the function is increasing, the slope is positive or the derivative is positive. طيب حتى مثلا حتى هون تعرفي بهالبارت كمان here the function is increasing. The function is increasing. طيب look at the slope of the tangent line. It's 4.8. Still positive. Okay, so the function is increasing. It means that the slope of the tangent line is positive. It means that the derivative is positive. أهم point لازم تعرفها. Function is increasing. طبعا differentiable function is increasing. It means that the slope or the derivative is positive. طيب شوف البارت اللي هي decreasing. هي الفانكشن هون between negative 1 and 1. Between negative 1 and 1. Okay, the function is decreasing. Like the slope of the tangent line, negative 2.4. The slope is negative. So the derivative is negative. Clear? فإذا البوينت اللي بدي إياك تفهمها the point that you have to understand. Differentiable function is increasing يعني its derivative is positive. Differentiable function is decreasing يعني the derivative is negative. واضح؟ هاي أهم نقطة. The variation of the function depends on the sign of the derivative. Depends on the sign of the derivative. وهي relation increasing يعني derivative positive. Decreasing يعني derivative negative. Okay. حتى graphically إذا أنت ما عندك هودي الvalues without using this program. طيب شوف هذا التانجنت لاين مثلا هون. هذا التانجنت لاين شايف كيف هو شكله التانجنت لاين؟ طبعا نشرحها graphically. هذا التانجنت لاين شكله هيك. اوكي؟ شكله هيك. يعني هو increasing. يعني سلوب له positive إذا بتتذكروا مرة اشتغلناها. أو كذا مرة فرجيتكم إياها. قلنا إنه line like this the slope is positive. بالعكس كان هيك the slope is negative. Horizontal slope 0. Vertical no slope. Here the slope is positive but the slope is the derivative يعني the derivative is positive. Okay? واضح؟
طيب في حد عنده اي سؤال؟ Any questions؟ استاذ دائما اذا يعني بكل حالاتها اذا كانت increasing بتكون positive، اذا كانت decreasing بتكون negative، ولا بس بهالحاله بهذا الكيس؟ لا بكل الحالات. اوكي ثانك يو. اوكي بس بس لحظه شوي، حتى يلا لو شوي كانت increasing. ثواني جاد. بس لحتى يكون المفهوم واضح واللانجوج تكون لانه واضح. when it is decreasing or increasing then it is positive. هل it is هي لمين هاي؟ للسلوب ولا او للاف برايم؟ للاف برايم. اوكي تكون عندنا اللانجوج عدينتنا مفهومه. it is increasing mean it is increasing the function. it is positive mean اللي it is positive the derivative. increasing the derivative is positive. فينا نقول هي ذاتها انه derivative. فينا كنا نقول لك السلوب للتانجنت لاين مثلا هي ذاتها صح؟ هلا لك هي ذاتها بس ما بنعوز السلوب للتانجنت لاين، بنعوز الديريفيتيف. اوكي يعني when we are going to study the variation of function ولا بناخذ example ولا بناخذها هي ذاتها. اوكي وبنطلع table of variations. لا هي ذاتها هلا بنشتغل example. we are going to set up the table of variations of this function, of course without using this, without using the graph, okay, but using the derivative. We don't use the slope of the tangent line, because when you have to find the slope of the tangent line, you find the derivative of the function. صح? Exercise number 2 in the worksheet. Find the equation of tangent line. You are given the function. Step number 1, you find the derivative. صح؟ بس هلا حتى ما مظبوط. او اذا بدنا نجيب the last two exercises the last two exercises كان exercise بالعكس. And you are given the graph, find the derivative because it is the slope. Because you are given the graph, you are not given the function. Okay? But where you are given the function لا أنا بطلع الديريفاتيف. فمشان هيك أنا بقول لك نعوز الديريفاتيف ما بنعوز السلوب. function. بنشوف إذا ما أعطيك الفانكشن بنشوف شو بنعمل. بده يكون أعطيك شيء. أعطيك الفانكشن بيكون أعطيك شيء شغلة ثانية. يمكن أعطيك الجراف و some information. Depends ساعتها هون on the exercise. Depends on the exercise. بس نحن عم نحكي the general cases. Yes جاب. حتى لو كانت increasing تحت الزيرو بتكون positive يعني ولا لا؟ صح. حتى لو كانت decreasing بميلت النيجاتيف. تعال أغير لك شغلة مثلا هون حط لي إياها -3 -5. لك وين شايف function وين صارت؟ هون still increasing بعدها increasing بس شو الفاليوز هن negative but increasing. يعني هي حرارة طقس هي كانت الحرارة 20 تحت الصفر صارت 5 تحت الصفر. شو يعني؟ زادت increasing from -20 to -5. بس بعدها نيجاتيف يعني. آخر همي negative positive whatever but still increasing. The values are increasing. Or let's say increasing from negative to positive. بهذا الاكزامبل اللي نحن اشتغلنا increasing from negative to positive by the way. كانت +1 +1. Look here, the values are increasing from -30 to 3. Increasing from negative to positive. The y value is 3. Okay? اوكي. طيب. لتشوفوها بقى كمان جرافيكلي اكثر. نعم. Yes. Hey.
لا بقول لك ليش، اسمعني لتوضح الفكره عندك. باكسرسايز نمبر 7 والله الله يسامحك عم ترجعنا عليه. باكسرسايز نمبر 7 كنا عم نقول السلوب. لا انتبه انتبه لشيء. باكسرسايز نمبر 7 كان عندك التنجنت لاين مرسوم عندك التنجنت لاين رسمين لك اياه وقايلين لك انه هذا هو التنجنت لاين at point of abscissa 1. So simply the slope of this line is the derivative. It is f prime of 1. تمام ماشي معي؟ باسل؟ اوكي طيب هونيك انت عندك تنجنت لاين طلعت الاف برايم اوف 1. لو كان السؤال find f prime of 1.5 بتقول له يبعث الله ما بعرف. لا السلوب موجود عندي، لا التنجنت لاين مرسوم عندي، ولا الفانكشن عندي اياها لطلع ديريفيتيف، ف I don't know. خلص. Unless if you can find the function and then you derive. صار حسب شو في عندك given. اوكي؟ حسب شو في يعني مثلا من بعد بارت 4 من بعد بارت دي صار في يطلع الاف برايم اوف 1.5. ليه؟ صار عندي الفانكشن صار في عم ديريفيتيف وعم ريبليس. اوكي؟ واضح؟ هي اول نقطة. The second point here in this example أنا بس بجرب وصل فكرة إنه like according to the tangent lines here relation. Look here when the function is increasing like the slope عم بيكون positive. يعني when the function is increasing the derivative will be positive. بس بفرجيك إياها by an example مش أكتر من هيك. بس مش طالب منك إنه أنت جيب لي الإيكويشن التانجنت لاين من الجراف whatever. لا. تمام؟ كم واحد صرنا هلا؟ بعدنا مكملين. منيح. يصير ينقص واحد. بس بلش ينقص واحد ورا الثاني. طيب. ناخذنا شوية بريك ونرجع. بس بنجي. ايه استاذ اكيد. يا اصلا بلش ينقص هذا اياد. طيب 10 منكم موجودين اوكي 8 minutes. اوكي استاذ ثانك يو. welcome. Yeah.